Oibore nyakora moge juang en tarik ariyo mar dwe mar 12 higa mar 2022 kabende kawuono ni eri udhiambo ma kawuono achiel kuom commissioners ang'wen mag IBC mabende koro ochuognegi aput mar thicho gi oko mar apisi ogwetao. Mano Commissioner Justice Nyang'aya ochiwo oboke mar nyiso ni ogwetao mar bedo kaka commissioner mar IBC. Mae biro e kinde ma jatend piny William Ruto nochuogo aput mar mondo mi onon weche kata chal mar commissioners ang'wen go mayande od bura ogolo paro mar mondo mi othich oko e apisi. Nyakora mogi an koda magi kachiel koda mamoko e kinde ni mabende ogai mar kweth mar Azimio la Umoja Raila Odinga koro chano mar bago romo kod oganda mar sundo piny owacho mondo titije e yo makare. Magi emoko kuom weche ma omiyo pek. On the 7th of December, at the historic Kamukunji grounds here in Nairobi, we launch a public consultations with the people of Kenya to brainstorm on the direction the country is taking. Ogai mar Azimio Raila Odinga olando bedo gi romo tarik 7 kod 12 dweni mag sundo piny owacho otatijene makare. Jatend piny Kenya William Ruto chuoga put mondo non timbe commissioners ang'wen mag IBC tok od bura puodho mondo thich gi oko mar apisi. We leave everything to God, but above all, follow the instructions to the letter and observe integrity, integrity, integrity. I wish to take this chance to wish all the candidates of KCSE success. Jopuonjre maloyo 800 chako penj mar klas 12 KCSE kawuono ka jopuonjre 3 e kaunti ma Embu otimo penj kapek. Machiegni nyakora mogi par ni inyalo tudori kodwa e ote machuok ma en namba mar 2 bende yudowa kanye mbui mar Facebook, yudo YouTube, yudo Instagram kachiel kod Twitter. Nyinga Simfros Okinda, jaloko marwa Belinda Adhiambo. Commissioner mar IBC Justice Nyang'aya odhiambo ma kawuono gwetao kaka commissioner e duol mar IBC. E oboke ne jatend piny Kenya, Nyang'aya wacho ni oserango chunye e jumbe mosekalo kendo ka okang' makamano ahinya ne konyo piny owacho ma wacho ni nyaka bed mbele kinde duto. Omedo ni osebedo ka otimo tijene gi chuny maler kata bed ni mae koro osekaw marach gi jomoko. Ogoero kamano ne thuolo mano miye mar bedo commissioner e duol mar IEBC. Nyang'aya en achiel kuom commissioners ang'wen mag IEBC mabende koro sani ochuoga put mar thicho gi oko mar apisi. Kawadhi nyime nyakora mogieni ogai mar Azimio Raila Odinga koro tuoliet mar golo commissioner ang'wen mag IBC e apisi ko wacho ni en mano mar loso yo mar kwalo ombulu ma higa mar 2027 gi piny owacho mar Kenya Kwanza. Odinga ne oseyo jatend piny William Ruto kuom chuogo aput makoro biro nono kabende commissioners ang'wen go otelne gi jalup jakom mar IBC Juliana Cherera ni kod ketho mar riembo gi e tich. To kaka jafwambo marwa Eric Owenga lero, Odinga osingo bago romo gi jopiny chakre tich ang'wen mabiro. Romo kormo kuom jokanyo ma County Assembly ma Nairobi, Odinga nogo thurubi chien e wi yiero ma dwe mar 8 mane olande Ruto kaka jaloch. Alafu sisi tukasema hatukubali, lakini tukakaa kimya. Tukasema tukaenda mahakamani, tukakaa pale, kuna mahakama tukatoa ushahidi ambayo ulimwengu yote iliona, ushahidi ambayo ilitoka moja kwa moja katika ile portal ya IBC. Wakaangalia
Hata wale majaji wakati hilo walipoona yale mashahidi walishangaa. Lakini baadaye wale majaji vile walitishwa. Alafu baadaye wakatoa sasa ile uamuzi ambaye hata kila mtu anajua hiyo uamuzi hairidhishi. Tukasema sisi hatukubaliana na hiyo uamuzi, lakini tunaheshimu kwa sababu ni demokrasia. Yero mabende koro okata commissioner sangwen kumateke ndo koro kuomgi omokeroth ka puto sachamo muma mar chako nono ketho margi. This is a heavy responsibility that is being bestowed upon us by this nation. We have had some initial discussion with the members and all those concerned, and we have agreed that we are going to do our utmost best. So on an occasion like this, I have very little to say, other than to tell you that you have been selected because you are distinguished professionals in your various careers, and I'm very confident that you will perform the task that is before you with fairness, and you will take into account the cardinal values and principles of justice that are contained in our constitution. Gino ma Odinga lero ni magiduto gino ledhi mag chako chano kuo marombulu mahigana riyo kupara yoga berio. Aleo vile walipitisha jana sheria ati sasa wanabadilisha namna ya wale ambaye watateua makomishona wapya watateuliwa. Hiyo panel ambaye inatakikana iteue wale watu vile ataweka watu yake vibaraka vyake ili wao sasa waendelee ili wateue wale wanachama wapya wa IBC ambaye itafanya rigging yao ya 2027. Hiyo ndio inafanyika hapo. Kwa hivyo ni sababu tukasema tukikaa namna hii, wewe unakaa na mtu ananoa kisu, unajua kama hiyo kisu akimaliza kunoa ataweka kwa shingo yako. Jatend piny William Ruto kawuono nochuoga put mar Jabich motelo ni kod jang'ad buche Agri Mchelule manono commissioners go. Aputno oting'o Caroline Daudi, Linda Kiome, Matthew Nyabena kod Hamis Said. Wuok mar jomani Odinga nochungo romo mage manochano gi jopiny kochakre boma kae mar chiwo thuolo ne piny maduong' mar joklas 6 kata kamano koro Odinga ramoni romono dhi bedo mapek mokalo kendo machielo biro timore Jamhuri Day. On the 7th of December, that is Thursday next week, at the historic Kamukunji grounds here in Nairobi, we will launch a public consultations. I repeat, on the 7th of December, at the historic Kamukunji grounds here in Nairobi, we will launch a public consultations with the people of Kenya to brainstorm on the direction the country is taking. Then we will return to Kamukunji grounds on the 12th of December to continue with these consultations on the state of the Kenyan nation, and also to have a prayer for Kenya, a prayer for democracy in our country, which is right now under a threat by this administration. Korka korgito jotelo mane oyuore romono noramo ni gibiro chung'e tok Odinga gi dwaro mare nyaka giko. Naomba viongozi wetu wale wanakuja kwa chama leo asubuhi, baba wanapatia viti, mara MCA, mara senator, mara nini, wakati wanakosa kiti wanahama chama. Nairobi oi! Baba anakusaidia asubuhi, unakuwa MCA, unakuwa mjumbe, unakuwa senator, unakuwa gavana. Kesho yake ukikosa unaacha chama. Odinga ywak ni telo masani nyaka koro rakro godo ka kamano to weche biro bedo matek mokalo e kinde mabiro. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Gavana Matharaka Nithi Mudhomi Njuki owacho ni chik nyaka kaw kore e nono commissioners mag IBC kata bedni Azimio seyo kang makamano. Mudhomi oseyo kang mazimio kaw mar luongo romo miseyo go piny owacho. Kaw kang machal kamano kowacho ni mano mana yor temo thago piny owacho
matiyo tijene. Omedo ni jo Kenya nigi gik mathoth mowinjo bed ni kete pachgi e kinde machal kod ma mopogore kod romo ma Raila Odinga koro luongo. Chief officers ambao wanaapishwa leo. Speaker of the County Assembly of Tharaka Nithi County. That I shall always truly and diligently serve the people and the... Sahi mimi nasikia kwamba wameanza furugo and they want to start demonstrations. And I'm wondering who is going to demonstrate, whether it is those of politicians or it's wananchi. We want to tell them, we are aware, that they think they can disrupt the program of Kenya Kwanza. But we are more focused and we know them more than Uhuru Kenyatta knew them. We know them very well. There will be no Kenyans who will be going out on the streets unless they are forced to go and demonstrate over nothing. If they never demonstrated the time that we had the results, Kenyans will not demonstrate now. Right now, they are focused on how they can be able to ensure that this drought that has ravaged the country can be dealt with. We want to know whether the cost of food is going to come down. We want to know how the cost of fuel can come down. We want to know how the Hustler Fund can be rolled out to more people. We are not interested in demonstrations. Jogoro mongirore prabich gachiel mane opuodh kod od bura Odhiambo Manyoro ochamo makendo chako tichayanga kawuono. Ka oloso e kinde nyasi no, Jatend Piny William Ruto nyisogi ni nyaka giti kanyakla e chwalo ajenda mag piny owacho ka bende kwayo jonyuol mondo kaw ting' mar luwo somb nyithindgi. Chris Owino oluwo nyasi no e kar jot maduong' mar Jatend Piny kendo losonwa lipot machal kamae. Kaluwore gi chamo muma mar jogoro mongirore 51 odiochieng' ma kawuono, piny owacho mar Jatend Piny Dr. William Ruto koro osechuoge yo manimba mar keto e tim singo mane gimiyo oganda jo Kenya e kinde campaigns. I, Raymond Vicky Ojwang Omolo, being called on to exercise the function of Principal Secretary. I, Alfred Ombudo Kombudo, e nyasi ma obage kar jot maduong' ma Jatend Piny State House, Jatend Piny Dr. William Ruto oparo ne jogoro mongirore mage ni oganda jo Kenya ni kod geno mathoth kuom piny owacho mar Kenya Kwanza, kuom mano nyaka giti matek. The people of Kenya have very high expectations of this administration because the people of Kenya demonstrated faith beyond measure in electing this administration against many odds. Kaka yo mar neno ni piny owacho mare orakore motegno kod midhiero ma okwako oganda jo Kenya, Ruto onyiso gi nyaka giti kanyakla kaka piny owacho achiel. You should understand that you are not only responsible for your department, you are not only responsible for your state department, but you serve under the collective responsibility of the entire government of the Republic of Kenya. Okwayo tene migepe mage mondo ti maber kod lony mag jopiny e thedho mwandu ka achiel gi kelo dongruok e pacho kae. The single critical asset we have as a country is not oil or gold, is not silver or bronze, it is the human capital of the Republic of Kenya. Ewi ywak ma osebedo ka igolo kod jonyuol ma pacho kae ewi pek mar CBC, Jatend Piny ojiwo jonyuol mondo kaw ting' mar ng'iyo som nyithindgi kar weyo ting' ma kamano e lwet jopuonj kende. An hour every day to see the progress of your child in school, to assist with the homework and to work with them so that you can understand and you can monitor the progress of your child is not too much to ask of us by our children. Jatend Piny bende okwayo oganda jo Kenya mondo chul osuru kaka yo mar konyo piny owacho e chwalo agenda mag dongruok. Tax is the only instrument that confirms our patriotism and confirms our independence as a nation. We do not want to be a nation of beggars. We want to be a nation that is in charge of its own development and destiny. Ruto ne ogolo chik ne duol machoko osuru e pacho kae KRA mar choko osuru maromo $3 trillion e giko higa manyien.
Bang jogoro mongirore 51 chamo muma, jatend piny Dr. William Ruto onyisogi mondo gita tijgi e rang'iny mamalo e keto tim agenda mar piny owacho mar Kenya Kwanza. Chris Oino, Ramogi TV, State House, Nairobi. Penj maduong' mar klas 12 chakore ayanga kawuono e skunde mag sekondar ma pacho ka bende en penj mokelo kanyakla jopuonjre maloyo 800,000. Penjno nochakore maonge chochni e kuonde ndiko penj mathoth e pacho ka kara bende chochni mtihani kwa huko ni ya container kufanya mtihani kwa shule nyingine. Na sisi hapa ni center, tuko na center code, watoto tayari wamefanya mtihani hapa, rehearsal walifanya hapa, tuko na invigilators, tuko na supervisors tumepatiwa, tuko na center manager na tuko ready kufanya mtihani watu. Nochuno japuonj maduong' mar Golden Award ohojo puonjre go mar timo penje ka timo penj manyien mane omigi kaluwore ni sach timo penj mokwongo bende ne sudo kata bed ni pod ne gionge ler magimomiyo lokruok makamano notimore. Watoto wamechelewa lakini tumeona badala ya wakose kufanya hiyo mtihani tumejaribu kuwabembeleza waende wafanye mtihani hapo na ambapo mali hata wanafanya mtihani hata yani they are not organized. E kaunti manyeri jopuonjre ariyo ne oyang ni timo penj ka gipek. Kulingana na ripoti ya center managers kuna 2 girls ambao wanaweza jifungua anytime they are expectant. So wanaweza jifungua anytime, wakijifungua tutawashughulikia. Wala wakienda hospitali watafanyia mtihani huko. Kama ni shule, kama watakuwa sawa wataendelea na mtihani. Gavana Makericho mabende en jakom komiti mar somo e riwruok mar governors Eric Mutai nokwayo mondo okas arita kwe ne jopuonjre kindegi mag penj gino mane commissioner ma Migori Michael Meru nolero ni giseketo kare. We want to call across the security across the country that this being a security and both an intellectual exercise, it is our desire to ensure that we safeguard the exam process and ensure that we marshal all the necessary requisite security to ensure that across Kenya, at least this examination is conducted to every school and a child is given his right to sit for the examination. They are well prepared and security arrangement has been done. And we anticipate that everything is going to move on well. Jochung'ne penje kuonde timo penj mopogore opogore e kaunti ma Kisii bende osingo mar rido okanda mar neno ni penj maduong' mar KCSE otimore mayom kendo maonge kuo. Kulingana na mikakati ambayo tumeweka, tuko na imani kwamba mtihani wa mwaka huu kama mitihani iliyopita utaendelea bila shida yoyote ile. Pia tumeweka mipango ya kushughulikia wale wanafunzi ambao pengine kwa sababu moja au nyingine watajipata hospitalini ama wale ambao pengine wanaweza kuwa wamefanya makosa wakajipata pale korokoroni. Ekinde mane oyango tese mag penj, jata chenro mar somo ma Kisii Central Cyrus Juma lero ni obila bende ni akita mar kedo gi rakore gi mibadhi madiyudre e kinde gi mag penj. You know, we have deployed 2 security personnel. One will be in charge of the school compound, the center, the whole center, and then the other one is deployed to take care of the second or mid-morning exam. And they are under instruction that at any no time would they lose sight of that examination. So I think that is enough security for that paper. Jalup Director mochung'ne weche somo e gwenge mag Nyanza, Pamela Akelo, bende okawo thuolo mar dwaro hawi maber ne jopuonjre ka ojiwogi ni mondo gitim matek e penj no. We know exams come with a bit of anxiety, but they have been assured. The supervisors, the invigilators have been briefed well, and we have also advised them today to leave everything to God, but above all, follow the instructions to the letter and observe integrity. I wish to take this chance to wish all the candidates of KCSE success in this year's national examinations. Jata chenro mag penje counties ma Trans Nzoia, Kakamega gi Kisii bende oyango chakruok makare mar KCSE. Betty Juma, Ramogi TV. Erokamano Betty Juma kuom lipodno. Jatend piny Kenya William Ruto okoni piny owacho ochiwo thuolo mar ndiko jopuonja 30,000 e chenro mabiro chakore Januar higa manyien kaka achiel mar rakore gi wach nok mag jopuonje pacho ka. Kata kamano jatend piny ochiko duol mochung'ne ndiko jopuonj Teacher Service Commission mondo miyo chiw thuolo mokwongo ne jopuonj mag junior secondar mabiro puonjo jo grade mar 7. Jafwambo marwa mawuok Mombasa George Aoko nigi ler mathoth.
Kaluwore gi nok mar jopuonj mosebedo kokwako sikunde ma pacho ka, jatend piny Kenya migosi William Ruto ogolo chik ne duol mochung' ne ndiko jopuonj Teacher Service Commission mondo mi ondik jopuonj 30,000 chakre Januar higa manyien. We have also authorized as government the Teacher Service Commission to hire the largest ever cohort of teachers. 30,000 teachers will be hired by January so that they can help us deliver on the most important component of preparing citizens of this country, that is education. Ruto mane loso e kar jot mar jatend piny e boma ma Nairobi okoni okang' ma kamano geto duoko chien midhiero mar nok mag jopuonje pacho ka masani ochopo 116 ka bende ochiko duol no mondo mi ochiw thuolo mokwongo ne jopuonj mag junior secondary. We will make the necessary resources available, and we have asked TSC to give priority to the teachers that are CBC compliant when they are hiring the teachers, the 30,000 teachers by January this year. You know, we already have a deficit of 116,000 in this country. So, and we have previously been employing 5,000 teachers every year. So that 1,000 will go a long way in trying to reduce this deficit. En wach mane opuo malich mokalo gi jatend duol mar TSC Nancy Macharia mane otelo ne chenro mar yawa yanga containers moting'o kalatase mag penj mar klas 12 e od bura manyali Mombasa. We shall use some of these teachers for the junior secondary, as well as we have some for primary schools, and the rest will go to the 844 as we know it, but that is what TSC, the modalities that we are working on, so that in January we recruit these teachers. Kata kamano, ne okoni dwaro nitiere mar dhi nyime kod chenro mar tiego jopuonj lony mar CBC, ni mar chenro no ne ochakore telo mokalo, kaito ne ochako chunge bang' piny Kenya yudo telo manyien. We had started training, but we didn't finish because when the new government came into place, then we had the working party, and therefore we still have those funds, and we can train some teachers at least to start with the grade 7. We retool them. Of course it will be phased because the time required usually during the holidays is not enough, but again we are working as directed by the President with the relevant stakeholders in the education sector to ensure that we get teachers more time for training so that they are equipped properly. But we can start so that as they go to this grade 7, they don't find new things. They are already teachers, but they need just to be inducted a little bit. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Jatend migawo mar thieth Susan Wafula wacho ni jochiw thieth mapacho ka gin mago manigi lony mamalo mimanyo nyaka e pinje maoko. Kane owuoyo e nyasi mar 91 mar sidho simbo ne jopuonjre mag KMTC, Wafula wacho ni jopuonjre mawuok e kar tiegruok no tiyo gi yo manyasani mar thieth makonyo ting'o malo sekta mar thieth mapacho ka. Jopuonjre mar 15,915 ne osidha yanga e nyasi no. You have shown commitment. This far, the college has reviewed and developed a number of policies to address emerging issues in the health sector, as well as strengthen the performance of our mandate. We joined the Ministry of Health in flagging off the first batch of nurses to work in the United Kingdom as part of a bilateral agreement between Kenya and the UK government. Our health workforce, and especially nurses, are now migrating to other countries, and the ministry is spearheading efforts to create more international jobs, opportunities for other cadres as well. KMTC thus has to be intentional in creating training opportunities responsive to both local and global markets. Ladies and gentlemen, the Ministry of Health is harmonizing and implementing several policy reforms and programs in health sector. This includes the universal health coverage and health insurance subsidy programs for the poor and vulnerable households. The revision of the UHC benefit package will allow Kenyans covered under NHIF to enjoy more services. As a matter of fact, the government is committed to increase the beneficiaries from 1 million
to 5 million people by the end of 5 years. Nyakromogi togli podno wadhi yo machuo kata kamano moko kuom ote muoro. Fred George wacho ni owinjo maler. Maxwell Tobias Jasori wacho ni watching live kachiel gi John Orwa the MCA tuko ndani mar chenro. Omondi Jarwea wacho ni asemolo kendo aneno weche manyien mag ang'ichwelo ka antiere Rwea Kano Kolwa East e county ma Kisumo. Erokamano med chulo no ote mari nabano kao kamano watwak e mbuiwa mag oganda kikidhi mabor waduogo gi weche mathoth. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamoro amora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kuno pugre pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Poch gi erokamano ni Nyasaye kuom kelowa mabor kaka Ramogi TV, kama koro warwako higa achiel. Jumapil, Bishop Dr. Washington Ogonyongede biro kelonwa wach maber mar Nyasaye. Wach Nyasaye ngima kendo wach Nyasaye tiyo. Kowa Power of Jesus Around the World Kisumu. Chakre saa 3:30 okinyi nyaka saa 5 onyango. Chop mondo wapak Nyasaye kanyakla. It's the World Cup season. Ni wakati wa mashabiki kushinda zaidi. Cheza mechi za World Cup on shabiki.com for the biggest odds in Kenya. Tumeboost odds zetu. Place your bets on the World Cup matches on shabiki.com and enjoy big winnings. Kuwa Shabiki. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Nyakaramogi no odiochieng' mar ariyo Karamogi TV pod dhi nyime kod nyasi mar dhialo higa achiel boma no Roma Kisumo ka bende jobodaboda e county no noyudo thuolo mar riwore kod odiochieng'ni kendo yudo tiegruok mopogore opogore mana ka Millicent Adhiambo leronwa. Odiochieng' mar ariyo pod en mor ne Ramogi TV ka gidhialo higa achiel. En nyasi mane ochakore kod tiegruok ne jobodaboda maheo 300 mane omolo e skul primar ma Victoria e boma ma Kisumu. Nyaka nyoro be jomoko nyokelo joutgi nikech ne en gima walando negi every now and then, and kawuono agimondo kaka nyalre mondo at least giyud service mar Ramogi TV tapan giyudo gi kendo gimor. Mokwongo kaka wan wajar riembo ga pikipiki tido ne an ga pikipiki ka tuomo ka go ng'ato piny kata tuomo ng'ato, the first priority makwongo ka timo en ga ringo. Anyalo ga ringo ma we nyaka ng'ama tuomo no piny kanyo. To kawuono Ramogi TV osekelonwa joma osepuonjwa ni koponi tuomo ng'ato to onge tiende ringi, ikuongo timo negi miluongo ni first aid, tikawe itere hospital, then inyalo dhi ka police mosiepe wage mondo report. Jolonyo migepe mopogore opogore kotelnegi kod Tabitha Ojwang mowuok e migawo mar Make Me Smile Kenya nokawo thuolo mar tiego jobodaboda go ewi kaka ginyalo ritore e apaya, dak makare e kind puonjruok mamoko. Waloso kodgi kwapuonjogi kaka ng'ato nyalo tiyo gi kondom mondo orit dende, orit ngimane owuon kik oyud kute. To bende nitiere gimoro ma bende watiyo gi Ministry of Health kwachiwo miluongo ni PrEP. Bende wapuonjogi kaka ng'ato nyalo tiyo gi PrEP. Jobodaboda go kotelnegi kod jotendgi nopako mokalo ranyisi manochiw gi Ramogi TV ka gikwano ber mar Ramogi TV otimonegi. Wamor kabisa gi Ramogi TV kuom wa priority kendo identify wa kaka bodaboda sector mondo wakel achiel gikelwa ka achiel kod jo police watug together
Omiyo nyasi ni eri nyasi mawamorgo kabisa kendo obiro konyowa mondo wabed gi rapo maber gi police. Wan ga chiedh nade gi issues mag insecurity e Kisumu County ka. To chenro eri mar Ramogi TV osiro odiochieng' ma kawuono biro konyowa mondo wabed ni wanyalo chiwo informations moko kuom richo ma waneno kata joma richo manie kindwa. Wabiro lias gi police mondo gikonywa. All along wasebedo gi conservative mind ni police joma richo. To likewise police osebedo gi conservative mind ni jopeng richo. But at least event aina gi miyo wa clear the air, miyo at least we understand ni either of us onge ng'ama rach. Bang' tiegruok makama, tukadhula ne obedo e kind apisas mag obila gi riwruok mag jobodaboda ma Kisumu. Ondamo makamae, ma en mar temo kelo winjruok makare e kind joriemb bodaboda gi obila ma kuom kinde mathoth osebedo kaka mar guok gi rombo, bende opo ahinya kod obilago kod jobodaboda. Wadwago mpira kamoro achiel kendo nyisowa ni kendo si polise go onego bed ni wabedo go osiepe. Ok onego bed ni waringo ma koponi wan gi makosa polis ko chungi, onego bed ni chungi winjo makosa gimomiyo chungi. Ma en yo mamoro ahinya. Miyo koro wabede achiel. Wanodwaro mana wabed gi security maber ang'o e Kisumu. Ok wadwar weche mang'eny. To wabiro kwayo kata ma jatend traffic obi omoswe stage kuonde montiere, opuonje weche mag traffic, gik monego tim mondo obed tich matiro kendo tich mondo ji lawre. Kaluwore kod nyasi ma kawuono, kwayo obilago kod jobodaboda ne Ramogi TV chalo kamae. Adwoko Ramogi TV ni kik obedo odiochieng' ma kawuono kende. Utimnwago e kinde duto mondo at least kwe ma wasebedo go e Kisumu County mondo obed kanitiere. Ramogi TV pod bro dhi nyime kod dhialo nyasi mar chopo higa achiel odiochieng' makiny kuma gibiro limo nyithi kiye ma Children's Room and Home mayudore Kisumu. Nyasi to kod tuke makamagi gin mago mag kelo ganda kanyakla kendo tudo osiep e kind obila kod jobodaboda. Tok mae geno koro nitie ni jobodaboda kod obila bro bedo kod ng'iyo makare kendo tiyo kanyakla. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Erokamano Millicent kuom lipodno ka geno nitiere ni chenro mag siro oganda pod biro dhi nyime ka bende ukonyowa e dhialo higa achiel nyaka ne Yanga TV mar Ramogi. Piny mangima chano yango odiochieng' jogo modagi ng'ol kiny tarik 3 ka moko kuom jotelo ma bende kedo ratiro mag jogo modagi ng'ol thurka ne obago romo mar puoyo kang' mar piny Kenya ma osekawo e siro joma nigi ng'ol. Moko kuom jogo modagi ng'ol e kaunti ma Mombasa owuok oko kwedo apisi mag piny owacho e kaunti no kuom gino magiwacho ni ok ginyal yudo kony kaluwore gi gedo maggi. Bende giwacho ni piny owacho ok osebedo ka ketogi e paro kinde mar gedo kendo gikalo e midhiero mathoth ka gimanyo kony kuom apisi mag piny owacho. Hizi majumba ni mahali ambapo walemavu sisi tunakuja kupata huduma. Ukiona hii gorofa iko gorofa 16. Sasa wewe mtu ambaye ni mlemavu unataka huduma gorofa 16, uende namba 16 ama uende namba 14 ama uende namba 15 ama namba ngapi, hata namba 2 hata namba 1, itakuwa ni ngumu sana mimi kupata huduma. Naomba serikali tafadhali, barabara zetu za Kenya, mahospitali na hizi private sectors pia sisi tunataka huduma. E boma ma Nairobi, ja od bura kendo achiel kuom jogo ma osebedo ka kedo ne ratiro mag jogo ma odagi ng'ol Isaac Mwaura owacho ni thoth jogo modagi ng'ol ok osebedo ka yudo thuolo moloyo to mag tich. When you are a person with disability or from a marginalized group of people, I'm sure maybe women can relate to this, your shortcomings and mistakes will be amplified and your achievements or contributions understated. Does that sound familiar? Yes. So this is, most of the time when people don't want to include us, is because they want to understate our value. If women try 10 times harder, persons with disabilities try 15 times harder. Bende omedo ni jogo modagi ng'ol onego mi thuolo mag tich ni mar gin gi lony moromo. So give us an opportunity to work with you. The fears are unfounded because of the fear of the unknown. Dickson Oruko elo jatend migawo mochung' ne weche TJ Florence Bore owacho ni piny owacho kaachiel gi sectors ma ok gin mag piny owacho onego ti kanyakla e kedo ne ratiro mag jogo modak gi ng'ol. As a government, we cannot effectively drive the disability inclusion agenda alone.
It is critical for government, public and private sectors to work together to find innovative solutions for and with persons with disabilities. Bende omedo ni piny owacho chano keto okenge mag nyasani kachiel gi bero somo ne jogo ma odak gi ng'ol. Kenya, during the Global Disability Summit held in 2018, made 8 commitments which focuses on inclusive education, economic empowerment, ending stigma and discrimination, collection of accurate data on persons with disabilities, and harnessing of technology innovation to drive national disability policies and programs. Tend County mar Siaya kotelne gi Governor James Orengo ochiwo mwandu mabiro konyo jogo modak gi ng'ol e tiyo tijegi mapile. Bende ne osingo ni Tend County no biro keto omenda tenge mar konyo jogo modak gi ng'ol e county no. E budget maongo masani matiyo nyocha wanyalo mana tiyo gi pesa mokalo machiegni $1 million to waro temo ni financial year mabiro mondo wamed pesa no. Orengo ne oyango ni thoth jogo ma odak gi ng'ol gin nyithindo kendo puoyo jogo ma osebedo karitogi. Nyithindo man gi ng'ol ma ok nyal ng'eny dierwa kendo agwero kamano ne jonyuol kata jogo ma rango nyithindo man gi ng'ol. Odiechieng' jogo ma odak gi ng'ol ne oyangi gi riwruoge mag pinje United Nations higni 30 mokalo kendo piny Kenya osekawo okang' mamalo e neno ni ratiro mag jogo modak gi ng'ol oriti. Flora Atieno, Ramogi TV. Raundi ya tindi kotigara botaka imenya sai maiga. Hosori enyira nainde embouke gima. Wa? Biore. Nasai mbia na chorete. Hakino mbogo boli mbaigwana ina boli ga. Wazimba da getinya tichi. Kero masachi hoteli yeye. Na rarochi. Ombogo tabwati baga. Ngitate muntagochi. Otaite somoni yaku. Asenge nchota takitipo soku. Kulende kende tige komutanga kulenda enibo amune yamate yaye. Ayo muntako ire kiaraiga. Engo kunere. Tengera ege ticha. Egosori enyeke gima. Yaruliko aseviu sasa bono. It's time for the greatest football stage in the world. Hapa Shabiki.com tunakuletea the Qatar jackpot. Rahisi sana. Correctly predict 6 World Cup games kwa shilingi 8 pekee and win 60,000 shillings za haraka kila siku. Tuma neno QJP to 29063. Believe it. 6 World Cup games, 8 bob and 60,000 shillings cash is all yours. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Aloro ranyaka e cho. Bede ot ni boring. Ani ngeni na dak aboeka ko chakre tarik achiel nyaka giko dwe. Can you handle pressure? Koro acha na chaka gi example. Koro ngoma dhi mbele kindwa go mund. Okaneni ako kama tino. Omondi poda dich. Tenda lagi hau mara beto poka dwara nwang. Miyo maneno. Idwara ngo. Karo kigea maber ka yo wa. Wuode ni nen mar kasungo ka design. Pod ntie weche moko ma poda afuatili. Every time I top up using Airtel money, napatiwa 25% extra airtime. Enjoy 25% extra airtime or data every time you top up or buy a bundle via Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Nyakoromogi mano elipot mano matieko chenro kae mar ang'ich welo. Nyakoromogi mano meklewe giko mar weche manyien mag ang'ich welo warom kendo esa adek ne weche manyien mag oyimore. Kao kamano nyakoromogi mae be ni wan gi lipot mar tiego jobodaboda mano timore kaunti ma Kisumo mabende wabiro miye yo makare kanyo kawang oromo sa adek. Nyakoromogi lipot mar tiego jobodaboda mano tim kawuone kaunti ma Kisumo wabiro miye kanyo e chenro marwa mar oyimore. Kao kamano mane kine mane antie godo ne weche gi nyinga Simfros Okinda Jaloko Belinda Adhiambo.